Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pradita Livia Ningtyas and I am from class 4D. So this video is my entry for the consecutive interpreting final examination. So this is the English interpretation for the video of Mata Najwa and the guest is Retno Marsudi and the title is Pelobi Nyawa Part 7, Pelobi Perempuan di Zona Perang. Thank you. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Selamat malam, Bu Retno. Yes, right now already present with us, the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi. Good evening, Mrs. Retno. Selamat malam. Good evening. Bu Retno, tadi kita dengarkan cerita berbagai diplomat Anda, Ibu. Rasanya orang awam banyak yang masih punya persepsi kalau diplomat itu pasti yang, wah super keren. Pakai jas, dasi, masuk datangnya ke kota-kota besar begitu, kemudian konferensi internasional selalu mewah begitu. Tapi dengar cerita-cerita tadi ada banyak sekali peran yang dilakukan dan mengerikan, Ibu. Mrs. Retno, just now we have heard the story of you as diplomat, ma'am. It seems that there are still many people who are yet to understand or have the perception that diplomats must always be associated with super cool jobs, work in suits and ties, then coming to big cities, go to international conferences. The point is they always considered fancy, ma'am. But as I heard your stories earlier, there are also many other roles that are being performed, and also the terrible ones. What's about that, ma'am? Nggak kebayang ya. Yes, it's unimaginable, right? Tidak terbayangkan. Mbak Nana. It is. Iya, jadi Mbak Nana begini Mbak Nana, kalau kita bicara mengenai masalah diplomasi atau apa yang dilakukan diplomat, sebenarnya ada 5 hal dasar yang dilakukan oleh para diplomat. Pertama, representing. Jadi kita mewakili negara, mewakili pemerintah di satu negara lain. Kemudian yang kedua itu kita bilang reporting, mereport apa yang ada di sana, melaporkannya ke capital. Kemudian yang ketiga adalah negotiating. Nah ini yang sering dilihat di TV-TV, kita bernegosiasi, salaman, datang di satu pertemuan internasional, itu ada memang. Kemudian yang keempat adalah promoting, mempromosikan negara. Sekarang kental dengan promosi ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Nah, ada yang kelima yang tidak kalah pentingnya, yaitu protecting. Memproteksi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, kalau kita lihat perjalanan diplomasi kita pada saat saya masuk ke Kementerian Luar Negeri tahun 86, komponen atau mata pelajaran untuk protecting itu tidak setebal yang sekarang. Jadi sekarang anak-anak yang masuk menjadi diplomat, maka salah satu pelajaran utama itu adalah masalah proteksi warga negara Indonesia. So, yes, if we talk about diplomacy issues or what actually the diplomats do, in a matter of fact, there are 5 basic things of being diplomats. First, representing. So we represent the state and government in other countries. The second is reporting. Everything that happened in the region need to be reported to the capital. And then the third is negotiating. This is probably the one thing that frequently appeared on TV when we negotiate, shake hands, going to an international meeting. And yes, things like that really do exist. Then the fourth is promoting. We promote the country. Nowadays, we intensified the promotion within the economic activities and the tourisms and others. Then there is the fifth one, which is no less important than the others. It is the protecting all Indonesian citizens who live abroad. If we take a look to our diplomatic journey, when I first entered the Foreign Ministry in 1986, the component or subject for protecting was not as thick as it is now. So for now, the people who newly joined the diplomacy, one of the main lessons is the issue of protection of Indonesian citizens. Kenapa? Karena memang semakin rawan, kita hidup di dunia yang semakin rawan, jadi kan begini, kalau kita bekerja. Why is it so? Is it because we live in an increasingly agitated world?
and resulting in the greater threats? Sebagai diplomat itu kan kita bekerja memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional itu kan berubah, tidak statis. Nah, sekarang coba kita lihat mobilitas warga negara Indonesia ke luar negeri tambah banyak tinggi, jumlahnya, yang bekerja di luar negeri tambah banyak jumlahnya. Kemudian kita juga tahu bahwa konflik terjadi di mana-mana. Konflik perang terjadi di mana-mana. Belum lagi kita bicara mengenai masalah kejahatan yang sifatnya transnasional, TPPO misalnya. Sehingga hal-hal ini menyebabkan lebih banyak kasus yang terkait dengan masalah proteksi warga negara Indonesia di luar negeri. Because here's the thing. If we work as diplomats, it means that we work for the national interest. The national interest has always changed, and it's not static. Then today we can see that the mobility of Indonesian citizens who went abroad has increased in number, including those who have decided to go abroad for work. Certainly we knew that there are also many conflicts and wars occurring everywhere. Not to mention the problems of transnational crime such as the criminal act of people trafficking. So these things caused more cases to be happened related to the problem of protection of Indonesian citizens abroad. Ibu, yang kerap kali kemudian menjadi sorotan media terutama itu kalau ada kehebohan yang terjadi. Katakanlah kalau ada kasus eksekusi mati buruh migran kita di luar negeri yang tanpa notifikasi. Itu kemudian menjadi sorotan dan menjadi panjang cerita. Untuk kasus-kasus yang belakangan terjadi itu sebetulnya loophole-nya di mana, Ibu? And then, ma'am, to talk about the media spotlight, especially when there is a fuss, such as the case of execution of our migrant workers who are abroad, which happened without any warning. Then it became the center of the spotlight, and the case itself becomes big. For such cases, where is the actual loophole? Jadi begini, yang dapat kita pastikan adalah bahwa perlindungan yang berusaha kita berikan itu adalah seoptimal mungkin. Tetapi perlindungan ini kan tidak menghilangkan tindakan. Jadi begini, setiap warga negara memiliki tanggung jawab, setiap orang dimanapun berada memiliki tanggung jawab dia melakukan apa dan sebagainya. Tetapi negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan kekonsuleran. Kenapa ini pendampingan perlu dilakukan? Untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara kita tidak terkurangkan. Accordingly, what we can be sure of is that we are trying to provide the most optimal protection possible. But this protection cannot eliminate actions that happened. That is to say, every citizens have responsibility for everything they do. But the country also have the obligation to provide consular assistance. Then why does this assistance need to be done? Because to ensure that the rights of our citizens are not deductible. Sebelumnya tadi kita juga dengar bagaimana cerita para diplomat perempuan kita di wilayah konflik. Ada catatan khusus tentang ini? Earlier, we also have heard the story of our female diplomats in the conflict areas. Is there a special note about this? Kita tuh di Kemlu sebenarnya ya kalau bicara mengenai perempuan laki kadang-kadang kita nggak ngerasa kita ini perempuan. Karena semuanya sama, tanggung jawabnya sama. Tidak sama persis sih. Misalnya saya sebelum masuk ke wilayah konflik, misalnya untuk peacekeepers kita. Kita kan sangat menonjol di PKO ya, kontribusi kita termasuk yang paling besar. Dan saya mengunjungi mereka. Pada saat saya mengunjungi para PKO kita tahu bahwa di setiap konflik, salah satu korban yang paling besar itu adalah perempuan dan anak-anak. Ya. Nah, ada proses salah satunya mengenai healing. Healing ada beberapa negara yang perempuan akan sangat lebih nyaman kalau dia berbicara curhatnya dengan sesama perempuan. Karena masalah budaya dan sebagainya sehingga dia tidak bisa bicara dengan laki-laki asing lagi. Oleh karena itu keberadaan perempuan di wilayah konflik di peacekeepers kita besar sekali manfaatnya. Juga untuk kasus di negara-negara konflik
apalagi penanganan banyak terkait dengan masalah korban TPPO. Sekali lagi korban TPPO sebagian besar adalah perempuan. Nah, perempuan, para diplomat perempuan kita cukup terdidik untuk mendampingi mereka, untuk bekerja sama dengan otoritas setempat di dalam rangka pembebasan. Dan Mbak Nana, dalam beberapa kali proses pembebasan TPPO itu langsung saya yang mungkin istilahnya apa ya, mengkomandoin. Jadi dalam beberapa kali kasus komando itu langsung dari Jakarta, termasuk pada saat kita pembebasan di Yaman. Itu merupakan pembebasan terbesar, paling complicated yang pernah kita alami. Lebih dari 2.000 warga negara Indonesia harus kita evakuasi dari wilayah konflik Yaman. Actually, when we are working at the foreign ministry among the men, sometimes we don't feel that we are women because all are equal and have the same responsibilities, although of course not exactly the same. For example, before we discuss about conflict, I want to talk about our peacekeepers, as we know that our country has been stand out in a matter of peacekeeping operations, or PKO, because our contribution is among the biggest, and I visit them. When I visit our PKOs, we know that in every conflict, the victims are mostly women and children. In this case, there is a process called healing. In some countries, women will be more comfortable talking with other women, either because of cultural issues and so on. In result, they cannot talk to men, especially strangers. Therefore, the existence of women in conflict areas in our peacekeepers is very important and beneficial. Then also for cases in conflict countries, especially related to the problem of human trafficking victims, where the victims are mostly women, our female diplomats are educated enough to accompany them, or the victims, and to work together with the local authorities in the release of detainees. In some cases, the command was carried out directly from Jakarta, including the time of liberation in Yemen. That is the greatest and most difficult deliverance. More than 2,000 Indonesian citizens must be evacuated from conflict zones in Yemen. Jadi saya tadi mau tanya, apakah itu salah satu momen paling kritis yang Ibu rasakan selama 4 tahun menjadi Menteri Luar Negeri? I want to ask, ma'am, in this case, is this case the most critical moment you felt during your 4 years as Minister of Foreign Affairs? Salah satunya iya. Jadi saya, karena komunikasi kita bagus, saya sampai bisa mengikuti detik per detik Mbak Nana. Pada saat misalnya rombongan yang dari Jisan mau masuk ke Sanaa, di dalam perjalanannya misalnya tercegat, terus kemudian peralatannya diambil. Itu saya tahu, ada laporan, Bu, peralatan kita diambil dan sebagainya. Terus pada saat teman-teman mencoba untuk melobi, kemudian tidak bisa, mereka mengatakan, Bu, pada level kami sudah kami upayakan, tidak bisa. Tolong sekarang Ibu yang maju. Misalnya, pada saat kita akan menjemput, jadi evakuasi kan kita pecah. Ada yang melalui bawah, melalui Aden, ada yang melalui perbatasan dengan Oman di Salalah, ada yang melalui perbatasan dengan Saudi di Jisan. Nah, waktu itu izin untuk pesawat TNI Angkatan Udara kita mendarat untuk menjemput warga negara kita. Sudah berusaha teman-teman membantu untuk mendapatkan izin, tapi belum berhasil. Nah, walhasil saya harus melakukan kontak langsung dengan Menteri Pertahanan Saudi, dan saya sampaikan bahwa ini adalah masalah kemanusiaan, tolong saya dibantu, tolong saya minta izin pesawat kami ingin mendarat untuk mengambil warga negara saya. Dan alhamdulillah rezeki dari Allah, nggak sampai 30 menit 2 kali tektok, kemudian dapat informasi dari Saudi bahwa ya izin untuk pesawat mendarat granted. Jadi waktu itu sudah lepas tengah malam Mbak Nana, jam 1 atau jam 2 malam. Jadi pada saat krisis tersebut
Kadang-kadang kami ini para diplomat bisa 2 malam nggak tidur karena perbedaan jam dan kita harus mengikuti dari waktu ke waktu sampai di mana, karena pada saat pada level teman-teman tidak berhasil, saya harus masuk. I could say yes. At that time, because our communication was good, therefore we were able to follow every movement second by second. For example, when a group that departed from Jisan and moving to Sana'a, they were intercepted on their way, and their equipment was also taken. As I remember, at the time there was a report, "Ma'am, our equipment was taken," and so on. Also, when our representatives there did not succeeded in lobbying, they say, "Ma'am, we have tried our best, but it didn't work. We please you to step in." So at the time, our evacuation process broke out in various ways. Some through Aden, some through the border route with Oman in Salalah, some through the border route with Saudi Arabia in Jisan. For example, at the time when we were going to pick up citizens, the Air Force of the TNI aircraft was not permitted to land, even though the representatives there had tried to get permission, but it had not been successful. So I have to make direct contact with the Minister of Defense of Saudi Arabia and I say that this is a humanitarian problem. We ask for their help to give permission for our plane to land and evacuate my citizens. And fortunately, we got the permission in less than 30 minutes of negotiations. And Saudi representatives gave permission for that aircraft to land. So it was already past midnight when it happened. In a crisis like that, sometimes us, the diplomats, weren't able to sleep for 2 nights because of the time difference, and also we have to follow the development process of the evacuation process every time. So when the representatives there facing problem they couldn't undertake, I must step in immediately. Karena itu judul Mata Najwa sudah pas malam ini, para pelobi nyawa, dan ini ketua pelobinya. Para pelobi nyawa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih. Because of the matter, I think the title of our show today matched well about the lobbyist of the life, and here, Mrs. Retno as the chairwoman. The Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi. I really am thankful, ma'am, for your presence here at Mata Najwa. And yeah, you are welcome. So yeah, that was my English interpretation for this video. I am so sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.